Sige. Okay, hey yo, what's up? It's your boy Chris Bacula. Welcome to Chris Bacula Comedy Podcast, and this episode is brought to you by Chandios Authentic Pakistani Cuisine. Order your lunch, dinner, and pulutan using the link below the video. Okay? Sila yung nag-iisang sponsor mo to. Oo, sana. Nagtiwala sila sa akin. Sana may magtiwala pa na iba. Okay, they offer chicken biryani, beef biryani, saka dum beef keema. And on this episode, I have a very, very special guest. Okay, way back sa Fatima University Medical Center days, nung ako ay marketing officer. Ladies and gentlemen, I would like to welcome on the MIC, Dr. Joseph Lee. Yes. Of course, it is my pleasure to be invited in your podcast, Chris. It's Salamat. been a while, di ba? I've been wanting to be invited. Ganun talaga ako. Oo. Kahit na ayaw mo i-guess ako ngayon, nag-guess mo na ako. Nasa A-list, bucket list mo na ako. Nahiya kasi ako, Doc, kasi baka mamaya hindi nyo magustuhan yung ginagawa ko. Very high kayo eh. I mean, yung profile. Hi, in my team. Hindi naman. Oo naman. For friends kasi, like you kasi, I've known you as a marketing guy during your hospital stint. And you're kind of cool, diba? Remember? Your shoes, what struck me the most. Ay, yung diba? Timberlands. Oh, galing. Kasi not all could carry it very nicely. Ikaw kasi parang cool. I don't know if the faculty really like it pag nagaganyan. Kasi diba parang nag-jeans kaya, di ba? Parang gano'n. Oh. Ikaw, okay to ha. Cool na cool. Anyway. So, it is my pleasure to be invited by you. Thank you, Doc, for yung pagtitiwala. Kasi first time ko magkaroon ng professional, as in legit na professional, na medical practitioner. What is your term of legit? Ba't may legit? Kasi, puro artist kasi, Doc, yung mga guests ko. Artist, Painter, rapper, musician. Yes. Wala pa ako dun sa medical field. Sa pag medical field, I think highly of them kasi dati ako medrep. Para mga heroes yan sa akin. Mga modern day heroes. And lalo na kayo, Doc, kasi you're a surgeon, a urologist, di ba? To be specific, di ba? So kayo ang dahilan kung bakit yung aming sandata gumagana. Okay. True. It meant well for patient na, alam mo yung pag iniiwan na, you called it a lot of names, no? June, John, or Sandata. Little Fox, Sandata. Little Fox. Oo, diba? That's for the parang, because bakit naman kayo, of course, it's a male thing when your male organ starts to leave you, either they be buried 6 feet under the ground, or you don't cremate them, right? They're still stuck in your system. Or decapitated. Parang feeling mo they're just gone, no? So soon, di ba? Kanta yun, di ba? Michael Jackson. Di ba? Michael Jackson. So, parang ganon. So, it worries them, of course. So, I think you are set to that profession in order to bring back to life what is been left of them. What is left of them? Of them. Yung kaya pang isalba. Kaya pa isalba. Oo, di ba? Kasi, Doc, maraming mga kaibigan ako na hindi sila particular sa specialization ng urologist. Ang alam na nila, OBGYN. Actually, alam mo, Chris, they always confuse the term even how they pronounce it. Urologist. Hey, why do you confuse the head from the other head? Yes. It's always if the upper head is intelligent, the lower head is more intelligent and clever and witty, right? You agree with that? Minsan sila panahusunod, Doc, eh. Oh, depende. Kahit anong sabi nito, parang pag itong parang wala yung direction mo eh. Parang unilateral, hindi parang, gano'n. Bakit tayo mo sundot? Gusto niya. Yung urge, no? Yung animal instinct. Exactly. So, hindi sila particular, Doc, dun sa urologist na specialization. So, lagi ko silang in-educate kasi nung araw, nung ako yung medrep, talagang malaki yung benefit sa akin ng isang urologist. Eh. Kasi nagkaroon ako ng gonorrhea.
Kasi mahilig akong makipag-sex kung kani-kanino. Oh, gano'n. Oo, na unprotected sex. Ano lang yan, happy ka lang yan. Happy. You're just gallivanting around the corners. Ako yung parang nagalabanting. I'm saving your aspirin. Parang, kasi pag sinabi mo, gusto mong sex, baka sabihin na, oh, it's dirty. Alam mo, mga pants mo. Parang, no, I always tell my patients, no, you're just happy. You're just doing your extraordinary life. Ganun ba, sir? Doc, parang magsabi, yes. So, that protects you from your girlfriend and your future wife, if ever. Okay. Yun. You heard it first, ha? So, I was just gallivanting around. Yes, Kaya nagkaroon ako ng ganun. Nagkataon lang na nagkaroon ka ng infection. So, dun ako, Doc, nagkaroon ng knowledge sa isang urologist. Through the persona of Jaime Songko. Shout out, Doc. Ay! Doc Jaime! So, siya yung gumamot sa akin ay nakakatakot siya. Doktora! They're my, of course, I highly respect them. I highly idolize them. We see each other during our international travels pag na-sponsor. Siyempre, siya naman ang pinaka-senior. Let's not talk about age because he's very fit. The both of them. Oo nga si Doktora. Bisa sasabihin nga nila, tatanong nila sa akin, Chris, kilala mo si Doktora, yung wife niya? Hindi ko pa na-meet personally. Ay, sabi nila, ay naku, nakakatakot si Doktora. Bakit ikaw, lahat ng mga nakakatakot, o parang nanginginig kami na wife ng doctors, gano'n, friends mo, of course. Syempre. Diba? You have to be close to them. And I think the physical attraction and siguro I'm attracted to yung mga high-strong, highly powered people. If you try to look into the list, I like to be drawn by them. Because you suck the energy. Energy, ha? Ibang suck. Ibang suck. You suck the energy from them. You feel that strong. So parang yung konting persona na positive, nakukuha mo rin, no? Si Dr. Song kasi very strong, may command eh. May command siya and he's well-dressed and well-mannered. Lahat parang nandiyan. Kaya, sir, ha? Diba? So, siya achieve ang mga ko, ha? Positive, check, yan, no? Pero hindi, one of my idols. Mga OGs yan in the game. Baka Ate Med, tama, Doc, no? Saka Mary Mediatrix. Mary Mediatrix, oo. Meron kami kasi yung professor ko sa Ateneo, tao niya yun. Talaga? Na medyo, sila, may, hindi rin nagkakaintindihan. I think a little bit. So, yung nalaman niya, professor ko sa Ateneo Masterclass. Sabi niya, talaga professor mo yan? Bakit, sir? Tinanong ko nga sa professor ko, kilala ka? Kilala ka. Kaya lalo yata kinabahan. Sabi niya, talaga? Oo. So, all eyes on me. Sabi ko, syempre, trinap ko main mo para matakot siya na, diba? Song ko, diba? Ganon. Pero, yun na that time na meron silang parang hindi pagkakaunawaan. Something? May something. No, kasi my professor was making as example yung Mary Mediatrix. Sabi ko, Prof, kilala ko yung may-ari dyan. Sabi niya, talaga? How close are you to them? Sabi niya, how do you want it? How do you want me to be close? Sabi ko, we see it more often than not during our travels. But I'm relatively close. Not in pero during conversation. So medyo taken aback siya na may makwento. Sabi ko, isip-isip ko lang, relax ka lang, bro. I listen to both sides. Wala akong bias. Diba? And the thing is, I easily extract people when they start conversing with them. They tell their stories. Whenever how gruesome they are. It's like, really? Pag lalo ko nagaganon, naglalabas sila, ganon. Tapos pag pinagdatan ko yung side ni sir, ganon, sir. Kulang na sabihin ni Doktor, sabi niya sa akin. Hanggang with matching nga ano sabi niya? Spill the beans. Gano'n, yes. Pero I don't know if they're okay. I hope they're Sana magkaroon ng pagkakaunawaan in the future.
Bakit napag-usapan Hindi ko alam. Ayaw ko ba sa'yo? Kasi itong podcast, Dok, parang may konting halong chismisan na rin. Chismisan. Well, hindi naman chismisan, parang facts din. How do you call a chismosong Kasi guy? meron akong guest, Dok. How do you call them? Kasi pag ang babae, you call them marites. Oo. Ang chismosong lalaki, how do you Wala pa eh. wala pa? Meron yan Well, hindi pa ako. Alam ko meron siguro, pero hindi pa ako aware, Dok, kung ano eh. Maritos. Maritos. Hindi, meron daw eh. But I forgot anyway. Alam ko, anyway, i-research natin yan. Oo, meron daw yun. So yung Doc, going back to urology, kasi bukod dun sa hindi aware yung mga kaibigan ko kung ano siya. Parang, ang sinasabi ko na nga lang, OBGYN para sa, Yes. You know, 30 years ago, before I even started to be trained in urology, it's never one of the top things that if you are a doctor, you go to your special training. It's not the top thing that you really want to go into. No? It's just way sa shelf doon. Kasi yung mga top doon, yung mga medyo sikat na yung orthopedics. Yan. Oo. Yan, OB. ENT. Alright. Yeah, ENT. Pag plastic surgeon ka, reconstructive, not aesthetic. Ano yung Pag reconstructive, yung mga Maxi. binot, cleft lip, cleft palate, those are the inting 30 plus years ago. Oo. So, diba? You can calculate now my age. No? So, pag ibig sabihin, hindi pa siya aesthetic. No? So, general surgery is there. No? So, if you want to go to with the department, medyo general. Pero, through the years, subspecialty was already booming. And during that time, urology was already on the hindsight. And I got to have very good mentors. So sabi ko, why not? Kasi they're a bit of wanting me. May mga people who are influencing na, mag-plastic surgery, tagal. During that time, medyo maiksi lang ang urology as compared to plastic surgery. So, napunta tayo dyan siguro. Nag-guide rin tayo, no? Sheer luck, I don't know. Pero, doon tayo napunta sa linya, no? But during that time, urology was not as fabulous. Oo nga, no? It's just urology. Yun lang. You can imagine, no? Na pinagkakamalang neurology. Nako, Di ba? Parang nakaka-insulto minsan. Oo, parang hanggang ngayon meron pa ng mga ganyan ideas. Hindi ba question ng society na parang ibahin kaya natin yung tawag? Ano tawag? Parang, pero yung urology, Doc, talagang it came from a scientific term. No? Yes, urogenital system. Oo. Talagang nandoon siya. So, they just chop the terminology and place logic for diba, for the term that it can encompass all the conditions of the urogenital. So, ganun siya. Saka hindi lang, Doc, genitals, di ba? Pati yung mga gallbladder ba? Kasama ba doon? Hindi. Sa amin kasi, ang namin is the kidney, the ureter, the urethra, no, all those stuff, the male reproductive system, and add to that, we have other conditions right now, diba? You tend to have your metabolic conditions like your andropause, the male menopause, erectile dysfunction, diba? But sometimes they mix with a bit of female reproductive when it comes to incontinence, overflow incontinence, bladder problems, mga prolapse, sumasanib na yung female. Kaya nagkaroon na lately ng urogynecologist, di ba? Uro-oncologist, or, di ba? Kasi nag-e-evolve ba yung yung disease, or ngayon na nakakita na parang kailangan natin ng variation dun sa Hindi. specialization. Siya, parang naging specialty, nag-i-intertwine. Di ba minsan sa maxillofacial, ano ba siya, sa surgery or sa ENT? Oo. O di ba, who takes this disease? Or who, parang at the end of the day, nagkaagawan kayo dun sa organ system. Di ba? Parang akin to, pwede sa'yo na. Parang sa amin,
hernia before can be done by a urology. Ngayon, sabi ng general surgeon, ay amin yan. Exclusive. May exclusivity ba? Hindi naman yan club di ba? Tama. So, ang problema, ang ano ko lang dyan is parang, baka wala na kayong magawa. Lahat lang ginawa. Hindi, ibig sabihin, hindi, wala na kayong mga subject of what to do for surgery. Like sa affair. Let me give you a sample. Before, during my training, they did a lot of, sa mga general surgeons, a lot of gastro or gastric surgery. No? Diba? I've seen that during my training. Now kasi, yung gastroenterologist, which is division or subspecialty of internal medicine, is doing all the endoscopy. Diba? Biopsy also. Oo. So, parang kinukuha na nila yung mga dapat sa general surgeon. So, ano na matitira sa general surgeon? Tuli na lang siguro. Tuli? Appendectomy? Ano na? Basic na lang, no? Parang lalabas, palayo kayo ng palayo kasi you have a lot of subspecialty. Diba? Ganun. Oo nga, no? But we it's nice because we are basically a subspecialty that is here to stay because prostate is ours exclusively. ED is ours exclusively. When you talk about urinary tract infection, it can go several divisions, internist, OB. But pag hindi nila na matreat, kanino nire-refer? Amin. Sa inyo yung pag worst na yung case. Oo, ano naman pinagagagawa? Hindi. Ano naman Doc, diba? ano, Sa amin. Issue talaga yan kahit sa province noon nung wala pa mga subspecialty doon. Yung mga IM tinitreat tapos nagkaroon ng mga specialista doon. Saka binabato na lang kaso dead end case na. Parang punta ka na doon, minsan sabihin ng pasyente. Ako kasi pag gano'n, tell me your story. So makikita mo yung path na pinuntahan nila. But of course, they're your colleagues. You have to say na, siguro ginawa niya naman that time gano'n. So, ang ano nangyari, bakit hindi na consider ito? So, yung gap na yun, then you have to treat that and manage that in order to alleviate the condition. Yun nga. Get me? Yes, and mahalaga talaga yung pag-refer sa specialista. Kasi mas focus siya doon sa disease na yan or condition. And that's us. Oo. Kasi minsan, okay naman yung mga GP, no offense sa mga GP ko, trop. Pero kasi minsan tinitreat niyo rin, tinitreat niyo lahat. Oo, siyempre. Hindi Diba? nire-refer Andiyan na yan, naka-queue na yan. Ikaw naman, please. Okay. Naka-queue na yan, di ba? Sayang nga, pag 100 patient, di ba? Parang mababawasan pa, 98, 99. Oo, di ba? Amin na rin yan. But the thing is, like I've been going around during my CME years, meaning I talk for some pharma company. When I go to the province or other regions like Visayas or Mindanao, when you talk to GPs, talagang mix mixed management. Whatever that comes, whatever na binigay mo, ikaw rep ka, yun ang aano nila. Oo. Kung lab mo sila, lab rin ng kamay nila ang prescription. Totoo yan. Diba? Mag-telmisartan ka. Oo, diba? Saan mo sila dinadala? Saan restaurant mo sila magano. Saka, Doc, minsan nga nagkaroon ng parang merong kwento doon sa area namin sa Panay Island. Hindi naman siya doktor, parang siyang quack doctor. Pero dahil kaya niyang magreseta sa mga tao doon kasi nagtitiwala yung mga tao sa kanya. Kinocoveran ng mga medre. Is that a right doctor? Oo, hindi siya. Parang quack doctor lang siya. Really? Pero dahil ang dami niyang pasyente na pupunta sa kanya, part na siya nung cover list ng mga medre. Kasi nga, inaano yung no? Oo. Ay talaga. So parang di mo na tayo. Ganun ka-fucked up yung yung pharmaceutical industry. Yes. But that is your role as even med reps, di ba? Benta lang kasi benta ko sa kota, di ba? Lagi ko sinasabi mga kilala ko, nagbenta ka na ba? O meeting. Anong gusto mo sa scale, weighing scale? Magmi-meeting ka ng meeting o kukota ko ng kukota? May kota, di ba? So, kota, kailangan magaling ka rin bulat sa mga doktor. Oo. Binubugaw mo mga doktor.
ba? Oo, Ikaw, tama. ginawa mo yan. Ginawa ko, Doc. Maraming gabi sa Air Force One. Ilan na mga Maraming gabi binubugaw sa, mo. maraming gabi sa Air Force One. But that is your advantage also Uh-huh. because the more doctors like you, the more they prescribe. Ako, I might be guilty of that. But I look at it as parang it's a very charming enterprise. It's part of the Enterprise. it's part of the learning curve din as a specialist, di ba? Kasi minsan may mga symposiums abroad, di Is ba? it? No, it's a perk. It's a perk. Oh, you heard it first, ah. It's Tama. perk. Minsan No, parang, you don't have to lie sa bagay. under your skin. It's perk. For me, parang feeling ko, okay, speaker ka, great, because you're given the trust. But you have to realize underneath that kasi meron kang perk kasi you go abroad and they give you and they take care of you. And it's your obligation to pay them back through prescriptions, no? Unless you do speaking engagement, that is your and of course prescription. Meron kasi ang amount of consideration of perks sa speaking and prescription. Magkaiba yun. Ikaw yung grand totality of di ba? Ikaw yung tinatawag na red carpet. Alam niyo yan, ibig sabihin, ay, andyan na si Doc. Oo. Ibig sabihin, CME prescriber. Lalo na kapag kilala niyo lahat. Tama. I've reached to that point, di ba? Parang lahat yata ng rep. I will not say the names of the the company. name of the company, but parang lahat yata, parang kulang lang pag-agawan. Masarap ang feeling no. Oo, Doc, parang superstar, no? Dami mo groupies mo Yeah, sa parang, Doc, ako naman, parang, Doc, minsan mag-lecture ka naman sa amin. Talaga? Did one for you? Wala pa, puro siya. Kaya puro ikaw, Chris. Nagadrama na tuloy yung medrep. Doc, naman, diba? minsan, no? Sige, mag-schedule. Yun, it's nice to have that feeling. Yes, Doc. Saka minsan, umaabot sa utak ng mga ibang practitioner yun. Kaya, minsan may tinatawag silang ban tong medrep na to sa clinic na to. Parang binaban nila yung company pag na-offend sila or Ako kasi, binagrant yung sponsorship. Ako. Ano bang ko? Ang history ko. Ako kasi, I do not like med reps who do it for the 1530 bill. Anong ibig sabihin? Swelduhan. So, hindi alam ang produkto. Meron akong ganyan. Meron akong sinabihan. I'm so bullish. Alam mo, ko, ano yung product mo? Ganyan. Alam mo yung product mo? O swelduhan ka lang 1530. Di ba? Nire-valid na yun, Doc. Ilan check ang kailangan mo? Di ba? Kasi every time you come to me, you don't know the product. You basically, you're half-baked in even telling me. Diba? Hindi ko naman sinabing magaling ka na kailangan memoryahin mo. Pero talagang wala. There's nothing coming out to your Kapasa ng training yun, Doc. Oo. Diba? Meron akong mga ganyan na sabihan. Like, I think this is not your profession. Nag-resign the next few months. Nalaman ko. I don't know if it's my fault or my, just being honest. But it's okay. The longer you stay, the more you strangulate yourself to something that is not that's not going to be your long passion of the profession. Mahirap yun. Oo nga. Kasi kung, di ba, basic yun yung product knowledge. Kagaya ko I do entertain CMEs, di ba? I like doing it. Probably, sasabihin mo, ay siguro madaldal ka. So I'm using that ability. And most of the time sabihin niya, baka animated ka. So parang di ba? So it's like, okay yan. Hindi ka lang masaya, may kwarta ka pa. Nagagamit mo pa yung kadaldalan mo. So lahat ng CME activities, Doc, nagpa-participate kayo? Kasi may points yun, di ba? No, unless you are recommended by the company, you are given that trust. So when you're given the trust to talk on the product, you study on the product. You do your best.
Kasi your best will put you to a high level. Mm-mm. Oh yes. Tataas ang ranking mo at ang packet mo. Alam mo 'yon. Pag alam mo yung... Hindi pag marami ng nagugustuhan ka kasi they have feedbacks. Tama. Alam mo, Chris? Alam mo ba 'yon? Oo, ganun 'yon. Ginagawa ka ng speaker nung Kunyari ang bigay lang sa sa envelope is like initially like 3,000, tataas ng 5,000. 5,000. Pag nag-ano ka na, doon ka na sa level ground na 15,000. Ay. May word of mouth na ngayon. Oo, ano ka na, master. Oo. Pag ibig sabihin master, may kasamang additional perks yun. So, super doc. Oh, yes. To the point na nagkakaagawan na eh. Yes. Para na pinpoint as speaker ng boring girl to. Oo, diba? Parang kulang na lang yung bagahe mo pag mag-plane it, hawak-hawak nila. O, Naalala diba? ko nun, Parang alalay mo. Naalala ko doon. Tama, Doc. Meron kami kasing speaker na cardio sa Batangas eh. Hindi makuha-kuha ng kalaban na company eh. So to the point, nagsumbong siya sa medical director nila that time. So nung nagkita kami sa Shangri-La, nung medical director nung letter P na company. Parang sabi niya, ba't di ka umatin nung ka, di ba? Parang baby ka nung company na yun, ba't di ka umatin? Ba't lagi ka nandun sa pharmaceutical niya? Tapos nagdahilan niya, hindi sir, kasi busy na. Tapos umayos na siya. Oo. Merong ganon. May pag mataas na yung status level mo, you can communicate with the higher ups. Nagsusumpong ka. Mm-hmm. I experienced that, di ba? In one of the companies, local companies. Diretso na, Doc, no? Oh yes, nagsusumbong ako. Mm-hmm. Hindi ako marites, pero nagsusumbong ako. Nagsusumbong talaga ako. Hoy, yung rep mo ganyan. Hoy, yung ganun. Hindi ako kinukuberan. Tagal-tagal na. Oo. Tapos tatawag yung hoy, natin yan eh. Parang meron kayong list, di ba, as rep. List, yung parang... Top doctors. Yeah, you call that. Usually 5 yan, Doc eh. 5 to 10 top doctors. So what's your category of top doctors? Sila yung may class A kasi tas may class B doctor. Pag class A, 4 times mo siya kukoveran sa isang buwan. Okay. So, minsan, pag nalalaman ng ibang doktor na class B na, 2 beses pa na ako kinukoveran sa isang buwan, no? Class B ba ako? Kasi may nag-chuchu na medrop sa kayo na parang, Doc, class B lang kayo. So, kasama sa class A yung dinadala ka na ng merienda. Oo, diba? may budget ka. Na-experience ko yan. Diba? Parang like, what occasion is this? No, Doc, lang. Sabi ko, baka tumaba ako dito. Oo, diba? Kuha ka rin naman, diba? Saya. Uubusin kasi nila, Doc, yun eh. Pag di na naubos, babawasan yung budget next month. Kasi kulang pala yung budget. Ay, sobra-sobra pala yung budget na binibigay namin sa iyo. Maganda yun kasi yun na sinasabi ko eh. You have to do good whatever is given to you or presented to you. Diba? And you use that as your means of your goals, diba? Like me, sinasabi mo, we're talking about in speakership, diba? I've gone from the lowest paycheck to the highest paycheck. Parang baby steps yun, Doc, nangyari. Oh, no? Yes. And you look at your mentors or your idols in the speaking industry. Paano nila gagawin? So, pag hinitsa nila yung kamay nilang pag ganyan, pag nasasalita, pag ganun ka naman. Oo. So, pag isa, dalawa, pag kaya mong dalawa, yan, when you say, yes! Sila, yes! Ako, yes! Tama. Ganun. Dapat mas mo pa, mas i-heighten mo pa, no? Diba? Then, you always, kasi I'm not wary of feedback. So when you are accustomed to it and you've been doing it, you just hear your reps and your will say, ay, tuwa sila sa'yo talaga. Ako kasi ang sa akin yung endearment sa akin is when you go back again or they ask you to go back, yung doctor, yung sino man siyang head doon, gusto namin speaker siya. I experienced that. Minsan yung mga regions like Mindanao, 3 beses ako pumupunta para by request talaga. Oo, minsan kulang na lang, hindi na ako mag-lecture. Sabi ko, minsan yung unang baksak ko
magkukwentuhan na lang tayo. Diba? Yun na lang gusto nyo. Ganun, we miss you, parang ganun, no? So, ito na lang product, ha? Ganun. Yes, tuwa. Pag ikaw rep, tuwa ka naman, no? Diba? Ito na lang product, ha? Ganun tayo, support tayo, ganun. Pero ang hirap kasi maging, CMA speaker din, Doc, not every, ang daming ginagawang speaker para ma-win yung pero di lahat parang legit na speakers. You have to learn, and you have to improve, and you have to always be the best when you are in front of your audience. Ako kasi, I look at it and I try to study my audience and my audience. You know, how many are you? Minsan nga sabihin ng rep, Dok, parang kulang na, tinatanong na, how many? Who are there? Baka may professor ako kasi I've got audience andun ng professor ko, di ba? I've got audience na yung nakikinig na doktor nagbubuli ng na speaker. Ng speaker. Yung mga pilosopo. Meron akong ganyan sa probinsya. Matindi. Matanda. Ay, oo. 3 speaker na nauna sa akin, binuli ng binuli. Akong huli. Sabi ko, tingnan natin kung binuli. Diba? Ang unang ginawa, nagkamali kasi yung doktor na yun, lumabas. So sabi ko, parang siguro, Ito, wait. Sabi ko gano'n pagpasok, Doctor, you should come back. You should listen to my lecture. I'm waiting for all your questions. Kinood niyo, Doc? Sila nakatingin sa kanya. So when there is an embarrassing situation na parang iihi lang siya, parang magsusukom siya to ask questions. And it proved me right in doing that. Hindi siya nagtatanong. Kasi the next time I bombarded him, yung lumapit na ako kasi I used to walk when I do this. Oh, sir, aren't you not asking me any question? Makatingin lang strike 2. Tingnan natin kung ibubuli mo. So those are techniques that you do as you go along. Mahirap yan. No? Yung moving from podium and out, in moving from the podium, you stick in the podium, and being in the center and walking in the center of the ground level of your audience. Na parang pantay-pantay na kayo lahat. Yes. I've done everything. I've come from the back to the center, to the front, to the yes. Wala na ng yung malaki pero bumababa kayo sa... Pero yan very dramatic when it's in a big ballroom na parang our next speaker is, kunyari, Dr. Joseph, blah, 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 blah. Wala ako sa podium. And audience will look, I will be coming from the back. May entrance music. Wala. Akala ko may entrance music. Sobrang ngayon. Alam na nakikinig ko na ng Sabi, na naman gano'n, parang kung ikaw ang rep ano kayang gagawin nito? So, parang lagi silang anticipating na surprise na entrance. Yes. I do that in order to interest the audience, my doctors. I do that in order to make my pharma or whoever is getting me happy. When they are happy, your paycheck becomes happy. Exactly. And you continue to work with them. Ganun yun. Parang long-term relationship na yan. And Chris, it's like you, diba? When you are DJ, diba? So, when you talk good, you speak good, okay yan. But how do you deliver your voice is a different thing. How do you question? How do you maintain that rapport with your guests? It's different. Kasi minsan may guest mabuisit na sa'yo, di ba? They will keep things na on the ground to be safe. Di ba? May safe zone sila. Di ba? How do you extract things that you want from your guest? Iba rin yun, technique. Di ba? May yun may twitch yun Kaya may nahuhuli. Kaya may mga ibang host, di ba? Mga magaling mag-extract ng
yung bruturan, what do you call it? Kaibuturan na. Yan, sorry for my Tagalog. Yun, nakukuha nila yun. Minsan sabihin ng guest, well, nobody asked me that question. Ever. Unless they're scared for, but ikaw marunong ka mag-quick. Saka nababasa mo kung sino yung yung magiging atribida dyan sa audience. Parang, ito magiging problema to. Yeah, I look at my audience. Magiging problema to. I look at my audience. Kasi tignan mo yung ginagawa niya. Once you see your audience are natutuwa na, you go forth. You execute. And do not do things which you are not accustomed. Ako kasi when I do lectures, hindi ako masyadong nag-joke. Kasi feeling ko, hindi ako joke. But I punch in things through my experience. And it works. That it works. Tapos may laughter na rin. Oo. Kasi natural And my forte is interactive with my doctor. May mga speaker, Doc, talagang pinipilit yung dad joke nila doon sa audience. Parang, ano mo yun? Kasi pag hindi mo nakuha at the first time, tamang joke ka, babaksak ka talaga. Oo. You go zero. Lalo na yung mga big bosses, yung mga marami akong kilala mong gano'n. Joke talaga, na joke. may iba talaga yung podium, no? Sinasakyan lang ng mga audio kasi yung mga senior ko to. Meron tawag ko dyan love romance with the podium. Alam mo yung podium? Nakapigit na yung podium and the laptop. Tapos na. May ganun I no? never got used to that. Initially, I would, parang kasi siguro I'm not into IT masyado. May pointer lang kayo, Doc. I have pointer and I like people doing it to me because I can move. And audience are scared to that. Because you're not in the shelter of your podium. Oo. Technique to Kasi pag speakers are in the podium, film, hindi naman lalabas yan. Dyan lang They wouldn't ask me. Diba? Kung lumabas ka, para ka ng pastor nun, di ba? Oo. Paikot-ikot Yung ka. tulog, magigising. Hoy, doktora. Doktora, may nahuli ako iba piniprescribe. Talaga? Oo. It went to my mouth. Sabi ko sa mga mga rep, tingnan mo, ibang piniprescribe. Doon mismo sa pero kumakain sa inyo. Diba? Kinall out mo Gusto ng mga rep yun. Di naghihiyawan, Dok, yung mga tao doon. Sabi ko, hindi, doktora. There are times, sabi ko, meron pa naman parang magbago. Oo. At least, doon ka na magpa-punchline. So, tatawa na. Hindi na siya assuming na binubuli mo siya, parang, wala, nasabi ko. Totoo naman. Facts naman. Hindi naman ito gawa-gawa. So, those are things that are very nice. Kasi, minsan sabi, how do you do it? Sabi ng mga colleague, how do you do it? No, you learn from it. You learn from what would you do best. And you try to mature on the basis of your audience and you. Do you videotape yourself, Doc? No. Mga una dati? Hindi. I'm scared. Hindi pinapanood yung mga clips. I don't know how to criticize myself. I always see myself parang, I look funny. Pag ganun, parang may awkwardness pag pinapanood mo yung sarili, parang kahit ako, Doc, sa parang, sinabi ko ba yan? Parang may before awkwardness. kasi I know, pero when somebody, I just like, if face-to-face opinion. Na parang, gusto kita, ganun. Ngayon lang kasi when I'm doing a lot of the YouTube thing, sometimes you look, parang, ba't ganun ako magsalita? Ganun. Ba't ganun ako? Kasi that's a normal gesture you do when you speak or whatever. Parang muscle memory ba tawag doon? Parang gesture mo ng mannerisms, no? Minsan sasabihin mo, I want my tone of voice to be like that. Pero, it's very artificial. Diba? Hindi natural. Hindi natural. Parang kunyari nagsasalita to, pero pwede kong babain ang boses ko ngayon, diba? Hindi maganda, diba, Chris? Oo. Tapos yung mga nag-i-English na may accent. Diba? May accent pa sila. Pag hindi baka magkamali ka. Diba? No? Maraming gumagawa ng Doc, parang fluent English yung talk nila. Pero, Tora, mag-Tagalog ka na. Ganon. Binabasa yung modules mo. Binabasa mo na yung modules mo You have to, okay, kasi when you're given a module, you should internalize it in your heart. When you internalize it, mas madali yan. Kung nagkaroon ng mga aberya, salita ka lang. Kung ganun ako nagsasalita. Kung aberya. Parang di naman nila alam kung nagkamali ka Kasi parang, ang tanong mo dyan, would they listen to you when you're presenting a lot of graphs? Oo. A lot of curves?
No, they sleep already. Oo nga. Blood symposium. Sa tingin mo, kumakain yun Kumakain. Ano naririnig mo? Mga ano ng kubiertos. Oo. I-intubate mo na yung pasyente. Di ba kung ikaw ang speaker, gusto mo nang umuwi, ay tapos na ako. Oo. Bayaran mo na lang ako kasi wala nang question, di ba? Okay, mga promats na. Bigyan mo na ng promats. But when you have interest, ang lagi ko, what excites me kasi is the Q&A because that it determines my audience participation. Not only that, if they are attentively listening. Talagang yung interaction nandun na, Doc, eh, no? Pag marami, ibig sabihin interesting probably yung execution mo. Not probably. Might not be the topic or the whatever the product, but the execution they like. Meron ba kayo, Doc, product na nag-talk kayo na medyo sumablay siya? Like sa efficacy-wise or sa side effect-wise? Na parang nung nag-open forum, parang, oh shit, nga, no, fuck. You have to learn how to say na parang you'll get back to them, you look into it. I'm not sure, but what my data tells me or whatever. Ganun. You just have to be honest. Meron ganun. Tama. Meron ganun doktor na bibubuli ka sa ganyan. Na feeling mo naman alam na alam nila. Kaya But in essence, wala rin naman sila. Gusto lang nilang kumontra. Hindi, gusto lang nilang sumikat. Oo, parang, sa pharma. Oo. Sige doktor, sige tanongin mo ng tanongin. Talaga. Itiin mo yan. Ikaw tanongin mo kaya. O diba? Tama. Parang ganun. Yung ganun lang. Maraming ganun eh. Like naalala ko nag-landmark trial kami sa Micardis noon, yung on target. Di andun sila Dante Morales, Tony Dan, saka sino ba yung isa? Nakalimutan ko isa. Sorry Doc. Tapos parang kine-question sila kasi yung result dapat nun, mas better yung ARB compared sa ACE. Kasi ACE yung gold standard. And napag-alaman na same lang pala. Mas less lang yung coffee. So parang wala nang kwenta yung, di ba, yung landmark trial. May iba kasi naman talaga, knowledge is there. But the thing is, the difference is they want to really cite you because they're not really for that company. Parang ganyang politika binayaran mo para manggulo. Oo, tama. Ganun. Mang-troll. Mang-troll sila doon. Yan. Yun ang ako this is my experience. Hindi sila solely doon. Hindi naman sila, generalize ko lang. Pero yung may iba kasi ganyan. Pumunta doon kasi dito. Magto-troll ako dito sa... Ano kaya meron yung product na to? Hindi ko masabi. Sir, ang ganda ng hotel. Baka talaga. Naka-check-in ka pa sa hotel. Tama. Hindi ba? Diba? Tapos kontrahin mo lang. Sumabay ka na lang. Di ba? Ganun yan. Maging open-minded ka na lang. Pero as you go along, there are a lot of things that you learn. Not only from you, but your audience. And from those who are taking care of you, which is your pharma family. Ganda. Kaya natutuwa ako kasi I've done that, I've done this. So, kind of have a lot of things to talk about. So, Doc, yung nag-transition kayo from being a CME speaker to TV hosting. Kamusta yung transition nun? It's coincidental because the person who really got me into this is already abroad. No? So, I do give her honor and respect for that up to now. Kasi kung hindi dahil dyan, hi, Ate Lynn, where are you? Shout out, Ate Lynn. Yeah, diba? So, kung hindi, kasi resource person lang ako dati. Resource. So, I'm comfortable like you asking me. Then, ako dun sa hosting, then, doing news bits, ay konti-konti, mga ganun. Hindi ko alam yan. Ako kasi, pag hindi ko forte pa, kasi hodang mo ko, sasabak ako. Ang akin kasi, experience is still experience. Yes, tama ka dyan. So, pag the next day, hindi ka kinuha, okay lang. At least, nakita ko sa TV. Oo, tama. That's under my sleeves na, di ba? Hindi mo na maaalis yun. Pero, ang problema kasi sa aking character ko kasi,
pag sinasabak ko, ginagalingan ko. Mm. I try to make good of it. 100%. Not really pag hindi pa masyado kasi the first time mga ganyan, hindi ko sanay, blubber, yung mga banter, I don't know those, di ba? Yung mga teleprompter. Oo, binabasa mo. OMG, Tagalog, English, oh my God, parang ganun. It's difficult, no? Again, it's experience, no? Yung previous network, yung previous medical show, di ba? Banggitin ko ba? Salamat. So, I used to be guest there because I was helping a product. Ang gusto ko lang doon kasi makilala si Bernadette Sembrano, Alvin Alchico, okay na yun. Di ba? Mga connection din yan sa media. Hi Bernadette, how are you? Nice. So na-achieve ko naman for a certain period of time. So, yung mga nila, yung good evening. May salamat to. Meron din silang radio na sa gabi na about medical. Linya Corpus naman yun. So, nasasabak rin ako doon. As resource person or as resource person. Oo. So, yung pagdaldal ko sa mga pharma noon, bihasa na ako But ang aking problema ngayon is, where is the camera? Where is the yung learning those things, 'di ba? Minamandohan ka ng mga station guys. May mga ganun, doc ganun. Hindi pa ako sanay doon. May makeup pa yan. Tsaka hindi ako nag-makeup. 'Di ba? Meron ako minsan pinunta ako, may show talaga, hindi ako nag-makeup. Lipstick. Tawag nila, wala. I just sat down. Pinagalitan ng floor director. Ba't pinano mo? Kasi maputi ako, I'm very fair, so nag-wash out daw tawag nila. Papaputla. Nagmukha kang Tama. parang nahugas na gano'n. Kailangan talaga to sa TV, nakaano ko eh. I never, so ngayon, yun, napapaano na, mga kuntur-kuntur, but I never learned, minsan ngayon, medyo konti-konti yung pandemic, pero dati, kahit na ko, gusto ko may nagme-makeup sa akin. Mag-hire kayo, Doc, ng MUA, makeup artist. Personal naman, ngayon kasi pag yung the latter meron na. Meron na. Pero nung una parang hindi kayo comfortable na ano ba to? Ayaw ko maglagay something on my face. So I have to get a brand. Hindi naman to nag-sponsor. Japanese brand RMK. Very nice. So it doesn't really very natural lang yung it color doesn't eat up the skin textures. So yun ang transition ko from resource person, then you get to have a lot of invitation, which I like. All the invitation, pag meron time ako, Chris, even during my practice of urology, kinakagat ko yun. Hindi ko sinusupply yun. Diretso kasi gusto ko makilala. GMA7, Jessica hindi, di ba? MMK ba yun? Sino ba yun? Jessica So. No, yung the other one, the more senior, yung maputi. Vicky Morales? Hindi, yung katuwang ni Mike Enriquez. Melchanko. Yeah, Melchanko. Ayun, namuntik ko ng i-walk out. Bakit? Tagal lumabas. Mini-makeup pa yung paa. Grabe, parang hindi mo nakukuha na sa... kaso, diva na yun, Doc. Hindi, nga. Sabi ko, nagkaantay, sabi ko, mali yata. Sorry, nila kong kotse ko. Ambulance kasi nila ko. Grabe. So sabi, anong oras? Ay, tumayo na ako. Sabi ko, anong oras ba palalabas? Anong oras na? Ay, sabi mo, hindi ka lumabas siya. Sabi mo kay Doc. Kasi, they need me for the episode of, kasi pinutol yung penis. They need to have a opinion about that. So, that's one. So, masyado siyang diba-diba. Sa bagay, sabi mo nga, siya. So, record yan, totoo yan, hindi ko alam na yun. Then, I haven't, okay, what is my experience with Corina? Gayet na gayet mga doktor dyan, di ba? Yes, hindi, si Corina naman, sa show niya, kukunin niya yung subject matter. Kasi ako, I was interviewed for Hermaphrodite. I thought Corina would interview me. No, hindi. Kasi okay, sabi ko, ang problema kasi, lahat ng sinabi mo, siya magsasabi. That's even bad. Fucked up yun. Sabi ko, hindi mo naman ako. Tapos ikaw,
papakita ka lang Oo. ilang minutes, hindi ka nagsasalita. Parang ganyan Oo. lang. Isa pa yan, yung hindi ko na inaano, Pinoy MD. Ay lang, inaano ko talaga. Oo. Who's that, that mestiza girl? Ang host ng Pinoy MD. Hindi ako particular to. Nasa unang hirit rin siya ngayon eh. Hindi siya doktor, no? Ay, no, oo. Basta, yun. Ayun, basta siya. Isa rin yun. Diba-dibahan din yun. Magte-taping, puputulin, pupunta sa kanya, tapos babalikan ka daw. Hindi ko masabi sa director, why don't you finish my segment and go to her? Ay, kasi si ma'am kailangan ganung oras. Grabe. May mga attitude pala sila, may mga anchor na yan. No? Kaya pinilit mong pumayat, hindi ka naman pumapayat. Diba? Alam mo yun, sa unang hirit siya ngayon. Oo. Diba? Katabi siya ni Main ba siya? Main host? Oh, yes. Katabi siya ni sino ba yun? Si Arnold Clavio. Yeah. Sino ba yan? Mistisa siya, di ba? Hindi naman si Vicky Morales. Kasi mabait si Vicky Morales. Vicky Morales mabait kasi tatay niya. Ha? Ay, Connie Season. Connie Season. Meron tayong background. Yeah. Yung kamukha ni Aiko Melendez yan, di ba? May hawig. May hawig lang. Where? Well, di ba? Which part? May hawig. Pero si Vicky's baka mabash ako. Si Vicky Sweetheart yan. Oh, yes. Lalo din kapatid nice. si Doc, sino ba to? Cardio sa Manila Doctors. Si Morales, in medical director. Yung cardio ng Moral. May kapatid siyang cardio doc na anak ni Doc Dante. Okay. Mabait yun. But she never interviewed me. One that is very nice also in that is yung mga sa TV mga nag-interview na sa akin. Bernadette is very nice. Alvin is sometimes tricky in asking questions. Kasi may ibang doctors, if they're not careful, advice. Di ba may script? Doktor tatanong, ito yung tatanong sa'yo. 1-2 question, papalitin ni ni Alvin. Ni Alvin. Very spontaneous question. Para pala podcast. Oo, ako tinanong niya yun eh. Oo. What can the Philippine Medical Association say about, what is your take? Parang take on it? Oh my God! You have to be very careful kasi in-involve yung Philippine Medical Association. Oo, PMA yun. Magaling siya Saka live ba to, Doc? Hindi to recorded? Live! Ayun lang. Huwag naman sa live. Pero nakuha ko siya. So sabi nga niya after a while na doing some, sanay ka na, Doc. Kahit na ikutin kita, hindi ka na. So sabi ko, very good. Sino pang Bernadette is nice. Sino pa ang yung sa Channel 7 na morning, wala na siya. She's in Canada or si Daffy Morales pa rin, Doc, yung cardio na anak ni Doc Dante. Sa Manila Doctor siya. I like to be interviewed by Jessica. Feeling niyo good vibe siya. I think she will, she might ask me questions that are in depth na I might say it. Okay. I like that. Si Karen, siya, okay lang. Sige na, for publicity. Oo nga. Kasi Karen Davila eh. Diba? Nakakatawa lang, pero okay na rin. But yun ang mga, yung mga dream interview. May parang amampur lang ng CNN. May podcast yun, Doc, hindi pala si Jessica, yung isa. Si Howie Severino yata yun eh. May podcast. Howie Severino. Okay. May podcast siya. Okay din yun eh. Okay. Si Howie. Kasi from field reporter to news anchor. Pero si Jessica, yun. Feeling ko goods yun. Si Jessica. Yun. Si Ted Filon is okay. Saka baka mayroon siyang sabi ko, something. sige, tanungin mo ko, Ted, sa politika, sasagutin. Ayaw ko si Kabayan. Medyo... Medyo yun, Doc, kasi... character? Senior na siya, di ba? No, he's not even senior. Hindi siya Baka may ego na. Feeling ko. Sorry ha, this is me lang ha. Saka may ego yun. Parang
huwag ka na malinis. Oo. Oo. Iinom ako ng tiko. Diba? Okay. Kilala kita. Diba? Ayun nga. Kung tumira ka ng tumira. Oo. Kung tumira, feeling ko kasi, pag tumira ka, ano ka? Clean. Kasi baka balikan ka. Oo. Tama. Maraming ganun sa mga news anchor, no? Tira sila ng tira, pero hindi nila alam yung background nila. Fucked up din, no? Diba? Kaya, ikaw, ba't na-DJ ka? Ako ba tinatanong mo ka? Ikaw, DJ ka, di ba? Stand-up comedian, Doc. Tapos stand-up comedian? podcaster. Kasi nawala yung mga gigs, di ba, nag-pandemic. Oo. So, sabi ko, ayoko namang yung kalawangin. Is it difficult to be a stand-up comedian? It's difficult kasi yung humor sa Pinas very different. Eh. Kasi yung mga... No, but there are people that may... Kasi siguro I'm very, hard to please. Kasi there is one that's just channel 2 na siguro kilala mong lalaki na giniguess. Gines namin ni sa Si Alex Calleja ba to? Ayan. Yun yung Doc, yan pinaka, kumbaga parang Kevin Hart namin nakagaya ko. Kasi you parang, like him? Na-idolize mo siya? Friends ko siya. Hindi ko siya ina-idolize. Yung isa, si Mike Unson. Naging siya? Oo. Tama lang siya, pero hindi ako lahat ng banat niya na. Oo. O hindi ko lang siya Hindi mo lang siya feel siguro. Parang music lang kasi yung comedy minsan, Doc eh. Minsan gusto mo ng jazz, gusto mo ng So may mga taong di talaga natatawa kay Alex. May mga taong natatawa kay Alex. Minsan siguro yung mga ibang baduy na Saka, mga baduy na stand-up comedy sa yung mga natin, yung comedy bars natin. Sila, dito yung sila. May iba doon nakakatawa. Oo. I really have fun. Hindi lang na picky, but they're fun. Doon ako natutudok mag-crowd work nung nanonood ako ng Ayaw ko comedy. lang i-compare ka sa mga alam mo. Oo. Yung mga... Kasi Doc dati yung style ko, kasi di ba, hindi naman ako known na funny guy. So parang inaral ko yung stand-up, na yung parang kung ano yung flow ni Alex, ni Mike Monson, ganyan. Pero hindi siya nag-work for me. First siya in-invite, tinanong sa akin, kasi I was doing the hosting. So, I get to, introduce him. And sabi nila, he's really a funny guy. Oo. So, Showbiz kasi. okay, 1, 2. Okay. Ayaw ko naman pilitin sarili ko. Oo. Siguro may funniest moment is if you are really, anong tawag yun? Napaka-basic. Tawag nila napaka-babaw. Tapos yung pandemic, I was watching Beck's Battalion. Forgive me for being I have fun with them. Tawang-tawa ako. Yung Si skit nila. Lassie, ang bubugan nila, yung patukan. Genius. That's why they have lots of subscribers. Yun nga eh. Tawang-tawa ako, narirelieve ang aking tension pag sorry, I don't like to compare. Oo. Parang, hindi, look at them, I don't know. Hindi ko pa napapanood pero check. Even Lassie, they make fun of themselves. bago mo sila kutsain, kinukutsa na nila yung sarili nila. Oo. So, it's difficult as an audience to... Yung nga Kasi pag sinabi niya, sa tingin mo ba, maganda ka? Kasi ako hindi. Ikaw, pilipilil ka? Babalik niya sa iyo. So, wala kang masabi. Kasi wala siya yung diba? Actually, parang yung ini-emulate ni Alex pag ginagawa niya yung stand-up niya. Kasi para siyang gay din in a way magsalita. Meron siyang nakakatawa, pero hindi lahat. Oo. Ang maganda na sa kanya kasi, Doc, nasa TV siya eh. Parang kasama si Ann Curtis. So parang yung mga tao, added value na kagad. Para kami senior na consultant na parang nag-walk on stage. Parang, si Sir kasi yan eh. Si Sir. I haven't really watched you yet. Hindi ko natawa sa akin, Doc. Bastos ako masyado eh. I like Bastos is okay, oo. Saka masyadong... But ikaw kasi maganda kasi, I vision you like, in the radio, in the booth, na DJ. Iano mo yan, DJ na kahit na gabi, kahit na bastos. Kasi your voice.
Alam mo, even before, di ba, sabi ko, may ganun kasi, hindi magbastos ng bastos. Eh, kasi pag bastos ng bastos, Parang ang sakit pag yun sa tenga. may iba lahat kasi hindi para sa iyo. Yun na nga sinasabi ko. Mm. No. This is me, disclaimer. Oo. Oh, I'm not saying but okay. You're entitled to. That is kasi why preference. people, there are things na feeling mo, bakit siya nag-work? Ako hindi. Oo. Ano yung tsura niya? Ba't nag-work siya? Tama. And preference. Like, may mga tao, ako ayoko ng cheese kasi lactose intolerant ako. So, kahit alam ko masarap yung cheese sa iba, Ganun. sa akin, never ko talaga i-try. Ang maganda kasi, you work on what is your capability and what is you, ikaw. And you find it when people say, it becomes, ang tawag yun, ikaw, alam mo, Chris, okay ka dyan. Happy ako sa yung kind of joke, then you hone it. Mm. Diba? Pag-expand na siya. Kasi Expand. minsan, di ba, nag-experiment ka. Oo, nako. Dok, marami talaga. Pag nag-experiment kami iba, then you listen. You can ask na parang, how do I do this? Then you gather things that really fits you. Mm-mm. And that will be you. Yung Maging comedy. Okay rin mag-experiment. Nakakatakot mag-experiment. Sige, like gaya ninyo. hit or miss yan, Dok, eh. Oo. Minsan, nasa stage ako, kaya binibideo ko, minsan may mga gold moments na, uy, punchline pala yun, no? Tapos gagamitin ko na siya every time. Oo. Kasi, ako kasi, I do experiment when I'm very comfortable with what I'm doing. Pag loose ka sa stage, no? Yes. Kasi yung tense ka, parang, shit. Oo. Kagaya yung mga colleagues ko na when we are doing socials na sa field namin, society, when I'm putting them, minsan takot sila. Meron isang colleague ko, yung sa TV, gusto mo Ito, gusto mo masikat. Sabi niya, sir, totoo na ba to? Look at the camera. It is live. Minsan sasamahan ko, kala nila sasamahan ko. Hindi pala sila lang papasok. Grabe, ang hirap nun, Dok. Ay, nako, Hirap. meron pinawisan, ang lamig-lamig. Oo. Meron pa, isa, sumakit ang ulo. Para ma-aneurysm, ganyan. Kasi once it's on, it's live, hindi na ma-edit yan. All eyes on you na yun. Oh, yes. It's a process, it's the experience, it's the training that you do and what you say, di ba? When do you become diplomatically correct and diplomatically wrong? Di ba? Grabe. So, you listen. Diba? You listen to what the host is asking you. Is it a matter of you answering it or not? Pag hindi, no comment, joke mo na lang. Oo. So that it won't implicate you. Diba? Tama. Ganun na ba? O kundi jokingly, diba? Or, you want me to answer it? Truly? Ako kasi sanay na siguro. Talaga? Oo. Ganun? O, sige. Mo? Kasi may mga host, pag baguhan ka dun sa TV, sila relentless sila sa pumubuli sa'yo eh. Parang, kaya ko tong guest na to kasi, tinan mo. Kasi nakaka-overwhelm talaga yung ma-TV ka. Yung may live audience, may camera, may spotlight, tapos naisilaw ka, parang, shit. Kaya nga sabi ko, Chris, di ba, I have a show now that online. I'm very happy because I'm interacting with generations that are in the 20th century, mga millennials, mga Gen Z. Gen Z. Masaya kasi how do they press the button when I'm there on and you listen to them how they do it. At the end of the day kasi it's all learning, interacting of all generations. Mm-mm. Hindi lahat nakukuha nila, hindi. Diba? Nag-stop rin sila. Madaldal sila. But there are times na hindi rin nila hindi naman sa hindi nagre-register, parang hindi rin nila alam paano i-execute yun ang Then doon ka papasok. Then you feel that you're working the group because they need you kasi or else they're gonna throw you out. So I have yet to have a group of your generation asking me, bombarding. It will be